ధన్యశ్రీ ఇంకా ఈ మధ్య అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు. లాస్ట్ 1.5-2 months నుంచి కొత్త వీడియోస్ ఏం పెట్టట్లేదు. ఇది పెడతాను, December 1st నుంచి పెడతాను. అడ్వాన్స్డ్ లెక్చర్స్ అని సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ పెడతాను. సరే, okay, fine. Today we'll discuss this one, that is motion of an object on an inclined plane. That is, in the previous chapter we discussed the inclined plane without friction. Okay, without friction. Now we consider that the inclined surface is a rough surface or it is having a coefficient of friction. Now let us consider an inclined plane. An inclined plane, okay, having an angle of inclination as theta. Having an angle of inclination as theta. Okay, and this surface, it is a rough surface. Having a coefficient of friction. Having a coefficient of friction as mu. Okay, okay, fine. Now let us consider, okay, an object, okay, at a particular instant of time we are having here. Okay, we are having here. C can be called as top of the inclined plane. Top of inclined plane. Right? Top of the inclined plane. A can be called as bottom of inclined plane. Right, sir? Can I write? Yes. Yes, sir. Okay, bottom of inclined plane. Whenever the object is moving from top of the inclined plane to the bottom of inclined plane, can be called as Sliding down. another sliding down. Okay, for sliding down, firstly I want to find acceleration. Okay, firstly I want to find acceleration, and before reaching the ground I want to find with what velocity the object is sliding down. Okay, let us consider the inclined plane is at a height h with respect to the horizontal. With respect to horizontal. Okay, and AC, that is the distance traveled by the object. Okay, AC, this length, it is equal to L. Okay, you can consider capital L or small, whatever it is. Okay. Okay, initially AC is equal to L. Okay, and BC, that is equal to H. Okay, inclined plane is at a height. Okay, fine. Now I want to find acceleration. With what acceleration object is sliding down? With friction. With friction. Now you can see here, draw the free body diagram. Draw the free body diagram. Okay, that is from the center of the object vertically downwards. We are having the MG. weight, MG. that is mg. That is mg. Okay, object is in contact with the surface. See here. Normal. So we are having a normal force. We are having a normal force.
Okay. Okay, fine. Here in the inclined plane, okay, always we are writing mg cos theta and mg sin theta. Why? Why I should To resolve mg balance. only? Balance To the force. balance. Which force I need to balance? Which Normal force I force. need to Normal balance? force. Normal force I need to balance. Why I should balance? Because the acceleration in vertical. Super. Okay. Here you can see object is moving parallel to the inclined plane. Okay. We are having the motion is from C to A only. We don't have motion along perpendicular to inclined plane. So perpendicular to inclined plane, object is in equilibrium. Object is in equilibrium. So there should be an equal and opposite force will act. Okay. Okay. Downwards will be mg sin theta. mg sin theta. అప్పుడెప్పుడో పూర్వజన్మలో నేను మీకు చెప్పాను ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీయండి అన్నా. వైష్ణవి పంపించింది, ధనవిక పంపించింది, ఆకాష్ పంపించాడు. మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంది అసలు? నేను మిగతా పంపించా సార్. ఓం లక్ష్మి కూడా పంపించిందంట. మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది అసలు? మీకు ఇప్పటి నుంచి ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ అనేది ఒక హచ్ కుక్క లాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి చాప్టర్లో వస్తూనే ఉంటుంది ఇంక్లైన్ ప్లేన్. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు అంటే మీకు మంచిది. లేదు చేతులు ఎత్తటం ఇక మెకానిక్స్ ట్రాక్ 1 అందుకని. Okay, mg sin theta. Okay, here object is accelerating down or motion of the object is towards the bottom of inclined plane. So there will be a frictional force will act towards the top of the inclined plane. Now, can I say? Yes. Yes, sir. There will be frictional force will act. Okay, right. Okay, for this block will there be any tension? No, sir. Will No, there be sir. any tension? Why? Why? There is no string. It's not connected to pulley. It's not. Any string or it's not connected, no sir. Whenever the block. object is suspended or hanged, in that case only we will have the tension. We will have the tension. See in the pulley, okay, in the both sides or one side of the pulley, okay, the mass or a block is suspended. So in that case we will have tension. Here we don't have block is not suspended or hanged. So here we don't have any tension. Okay, fine. Now see here, resultant of mg sin theta and frictional force will causes the motion in the block, right? Motion in the block. Okay. Suppose case 1. Case 1. When the object is at rest, when the object is at rest or object is in equilibrium, object is in equilibrium. Okay. When the object is in equilibrium, how can we say or what will be the condition? That is, on the object, you can see parallel to the inclined plane. Downwards it is mg sin theta is there. Upwards it is frictional force is there. Right? Right? Yes. So at equilibrium, I can write it as mg sin theta It equals to frictional force. Minus. is equal to frictional force. Antena? Is it right? Yes, sir. By definition of coefficient of friction, we know that mu is equal to F by N. So frictional force equal to mu N. Right? Here the object is in equilibrium. That means that
when we can say that object is in equilibrium is when net force is 0. That is, net acceleration will be 0. So whenever the object is in equilibrium, we can say that body is at rest. Can I say? చెప్పచ్చా? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు చూడండి అమ్మా, ఏంటంటే ఐ థింక్ చిన్నప్పుడు మీ స్కూల్లో అంటే మీరు కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదవకపోతే చదివి ఉండకపోతే మామూలు నార్మల్ స్కూల్లో ఏముంటుందంటే సాయంత్రం పూట పిల్లలు టగ్ ఆఫ్ వార్ అని ఒక గేమ్ ఆడుంటారు. ఆడారు కదా? Yes. అంటే కొంతమంది రైట్ సైడ్ ఉంటారు, కొంతమంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటారు. ఇంకా రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు పుల్ చేస్తుంటారు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు పుల్ చేస్తుంటారు. ఓకే, సపోజ్ రైట్ సైడ్ వైపు నాకు ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ మనిషి ఏమవుతాడు? రైట్ సైడే కదా మూవ్ అయ్యేది. ఇటువైపు ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే అటువైపే కదా. ఓకే ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ అనేది అప్లై చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ సెంటర్లో ఉన్న మనిషి ఎటు పక్కకి వెళ్తారు? రైట్ సైడ్కి వెళ్తారా, లెఫ్ట్ సైడ్కా? Suppose if right side I am pulling with a force 100 Newton and the left side I am also applying a force 100 Newton. So the object will neither moves right side nor it moves left side. Avuna? The object Yes, sir. neither it moves right side nor it will moves left side. So we can say that object is in equilibrium. Okay, fine. So when the frictional force which will brings the object to rest can be called as static friction. Can I say? Antena? Yes, sir. Here I will keep as static friction. Antena? Okay. Sri Harshita. Yes, sir. Sarpendamma. Sarpenda. Static friction. Yes, sir. నిన్న అడిగినట్టున్నా ఇది. ఓకే, సో Fs is equal to mu s. On the horizontal surface, normal force is balanced by mg. On inclined surface, normal force is balanced by mg normal force is mg balanced by normal force is balanced by mg cos theta. Cos theta. mg cos theta. So instead of n, mg cos theta. So here I will write it as mg sin theta is equal to mu s mg cos theta. So it is tan theta Equals to is mu equal s. to mu s. ఎక్కడ చూసినట్టు అనిపిస్తుందా? Angle of friction. ఇక్కడ Angle of friction. Angle of friction. కానీ theta నా యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కాదే, Pi is here. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్. సో బై డెఫినిషన్ mu s is equal to tan phi. So whenever the object is in equilibrium, I can say that theta is equal to phi. Angle of inclination is equal to angle of friction. Okay, now we'll see here. This is the frictional force, and here we are having the normal force. Here we are having the normal force. So the resultant, this one only, antena, resultant force of frictional force and the normal force. Okay, so this angle, it is the phi. Okay, this angle, it is the phi. Okay, okay, now you can see here it is theta, means here will also be theta. Yes, Right, sir? Antena? Okay, according to the basics of mathematics, we can write, I think it is vertical opposite angles. Avuna? yes, sir. Okay, theta equal to phi. రాసాము, బాగుంది. Theta equal to phi, then object is in equilibrium. Okay, now case 2. Case 2, that is whenever the object is moving,
with an acceleration. Object is sliding down. Here we are considering only sliding down. Afterwards, I will consider sliding up with acceleration A. With acceleration A. Okay. Here I can write it as resultant of mg sin theta and frictional force will causes the motion in the block. That is, I can write the net force as, okay, since it is accelerating downwards, నేను క్లాస్ అయిపోయే ముందు ఒక 5 minutes ముందు నాకు చెప్పండి. నాకు ఎక్కడెక్కడ అయితే హై మార్క్స్ వస్తున్నాయో వాళ్ళని అసలు సిలబస్ అడుగుతా. నేను నాకు అసలు అన్నాను అసలు ఇప్పుడు ఏం చాప్టర్స్ అని అట్లాంటి డౌట్ ఉంటే రప్పించేయండి, రమ్మనండి. సాటర్డేను సండే రమ్మని చెప్పండి. నేను టైం తీసుకుని కొన్ని రోజులు క్యాంప్ ఇక్కడే పెడతాను. నేను క్యాంప్ పెడితే అప్పుడు సెట్ అవుతారు జూనియర్ సీనియర్. అసలు అప్పుడు ఇక నేను తర్వాత డ్యాన్స్లు వేసుకోవచ్చు. ధనవీరిక సార్ నేను క్యాంప్ పెట్టుకోవాలి కదా, ఎవరు వెళ్ళాలి కదా నేను. 1 minute సార్. నీలా ప్రసన్న అమ్మ, నీలా ప్రసన్న ఎవరైనా పడకపోతే రిమూవ్ చేస్తా. నీలా ప్రసన్న మేడం ఒక పని చేయండి, అదేంటి రేపు శనివారం ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, శనివారం ఆదివారం ఎవరైతే పలకరో వాళ్ళని ఇక్కడికి వచ్చి ఎగ్జామ్ రేమని. ఎట్లా పలకరో నేను చూస్తాను, నేను ఉంటాను. దుర్గా ప్రసాద్ మేడం, ఇప్పుడు మనకి ఫిజిక్స్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినాయి నాన్న ఒకసారి చెప్పమ్మా లిస్ట్. కార్తికేయ నోరు మూసుకో. దుర్గా ప్రసాద్ మేడం, ఫిజిక్స్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినాయి నాన్న ఒకసారి చెప్పమ్మా. ఫిజిక్స్ ట్రాక్ 1 లో ఎన్ని అయినాయి, ట్రాక్ 2 లో ఎన్ని అయినాయి? ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కదా ప్రతి వీక్. ప్రతి వీక్ రాస్తున్నారు, మార్కులు వస్తున్నాయి. ఎట్లా వస్తున్నాయి మార్క్స్? సిలబస్ ఏ తెలియదు. నీలా ప్రసన్న అనగా నీలా ప్రసన్న లీవ్ అయిపోయింది. మార్క్స్ ఎలా వస్తున్నాయమ్మా మీకు? అన్నీ సిలబస్ తెలియదు, ఏం లేదు. మేడం ఇప్పుడు ఈ దుర్గా ప్రసాద్ 10th క్లాస్ ఏ స్కూల్? 10th క్లాస్ ఏ స్కూల్? దుర్గా ప్రసాద్ సార్ 10th క్లాస్ ఏ స్కూల్? గ్లోబస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ సార్. గ్లోబస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ సార్. ఎక్కడది? చిలుకూరు సార్. చిలుకూరా? ఉండేది ఎక్కడ? శ్రీవల్లి నల్బండగూడెం సార్. శ్రీవల్లి నల్బండగూడెం సార్, నియర్ బై కోదాడు. శ్రీవల్లి Yes, ma'am. అమ్మా, ఇప్పటికి ఫిజిక్స్ ట్రాక్ 1 లో ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినాయి, ట్రాక్ 2 లో ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినాయి అమ్మా? ఎందుకంటే నవంబర్ మంత్ కి వచ్చేసాము, ఇంకా ఐపీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ అయిపోతుందనేమో ఫిజిక్స్ సార్ చెప్తున్నారు. ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినాయి అమ్మా? అట్లట్లమ్మా, చాప్టర్స్ ఎన్ని అయినాయో తెలియకపోతే
బాబు, కిరణ్ మేడం ఎన్నైనా నానా ఫిజిక్స్ లో? సార్ ఏమో మొత్తం అయిపోయింది సిలబస్ అని చెప్పేస్తున్నారు, నిజమా ఏంటి కథ? అమ్మా అది ఎన్ని నాన్న, ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినాయి చెప్పు, ఆ కంప్లీట్ అయిన చాప్టర్స్ చెప్పు, నోట్స్ రాసుకుంటారు కదా మీరు. అదే పరిస్థితి. ఫిజిక్స్ సార్, శ్రీకాంత్ సార్, మీ పిల్లలు రోజు మేడం, క్లాస్కి చెప్పండి. వస్తారు, సిలబస్ తెలియదు ఎట్లా సార్ మరి? ఓ, ఒక్క నిమిషం మేడం, సార్ ఒక్క నిమిషం మేడం, ఒక్క నిమిషం. ఏంటి సార్ మీరు రోజు ఇన్ని క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు, డౌట్స్ అంటారు, అదంటారు, ఇదంటారు, వేరే ఫ్యాకల్టీకి టైం ఇవ్వరు. మీ పిల్లల్ని అడిగితే ఏ చాప్టర్ లో ఉన్నామో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నారు మరి. మేడం మీకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్తా మేడం. ఓం లక్ష్మి, హలో ఓం లక్ష్మి ఎస్ మ్యామ్. చెప్పమ్మా, వాళ్ళకి ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినాయో చెప్పు క్లాస్ లో. నేమ్స్ చెప్తాను మ్యామ్. థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్, ఓకే క్యాలరీమెట్రీ, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్, ఓకే థర్మోడైనమిక్స్ ఓకే అండ్ కేటీజీ నడుస్తుంది మ్యామ్. ఇప్పుడు న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, ఫ్రిక్షన్ నడుస్తుంది దాంట్లో, వెక్టార్స్ అయిపోయింది. ఓకే శ్రీకాంత్ సార్, మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్, మోషన్ ప్లేన్ కూడా మోషన్ అయిపోయిందిగా. స్ట్రైట్ లైన్, మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. మేడం నాకన్నీ చెప్తున్నా. అది శ్రీకాంత్ సార్ చూడండి మరి, సగం మందే ఉన్నారు. అంటే అంటే పాపం ఓం లక్ష్మి భావన ఏంటంటే మేడం, పాపం అది శ్రీకాంత్ సార్ చెప్పలేదు మాకు, శ్రీనివాస్ సార్ శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పారని భావంతో చెప్పలేదు పాపం. బాబు దుర్గా ప్రసాద్, దుర్గా ప్రసాద్ నువ్వు ఉండరా? వినిపించిందా నాన్న ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినాయో ఇప్పటికైనా? వినిపించింది మేడం. దుర్గా ప్రసాద్ బాబు ఇప్పటికైనా నోట్ చేసుకున్నానా, నోట్ చేసుకొని రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకొని చదువు. ఓకే మేడం. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీకాంత్ సార్, మేడం కొంతమంది మీ పాట వింటున్నారు చూసుకోండి మరి. మేడం కదా మేడం అట్లనే మేడం ఒక్క నిమిషం మేడం, నేను చెప్పేది వినండి. నేను ఒక 15 రోజులు 20 రోజులు నేను జూనియర్ని పట్టించుకోనని నేను చెప్పేశాను. డిసెంబర్ 1st వీక్ ఆర్ 2nd వీక్ నుంచి ఆల్రెడీ కొంతమంది నా సీనియర్ క్లాస్ వింటున్నారు కదా. మన నా సీనియర్స్ ఇప్పుడు అంతెందుకు జూనియర్స్ అట్లా కాదు మేడం, అంతెందుకు జ్యోతిర్మయి ఉంది, వాళ్ళన్నీ శ్రీరామ్ తెలీదా ఏంటి? నా ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఎట్లుంటుంది వాళ్ళకి, ఏ రేంజ్లో పడుతుంది అని, గేర్ రాడ్ ఎట్లా పడుతుందని, 4th గేరే పడుతుంది వాళ్ళకి. వినలేదు, నోట్స్ రాయలేదు, చేయట్లేదు అన్నారంటే, వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు పాపం ఎందుకులే చెప్తే చేస్తారు అనే టైప్లో ఉన్నాను. లేదంటారా? ఆల్రెడీ శ్రీవల్లి ఎస్ మ్యామ్. మా చూడు అంత సిలబస్ అయిపోయింది మరి. శ్రీకాంత్ సార్ ఫాస్ట్గా ఉన్నారు, మీరు ఇంతవరకు కరెక్ట్గా లేదు కదా. మరి చూడండి, చూసి నేర్చుకొని ఇంతవరకు ఎన్నైనా చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని నోట్స్లు అన్ని కాలేజీకి రండి థర్స్డే నుంచి. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. డౌట్స్ ఉంటే మంచిగా చెప్పించుకోండి, వెళ్ళండి. అంతేగాని మళ్ళీ ఎవరిని కాలేజీని ఫ్యాకల్టీని అయితే బ్లేమ్ చేయొద్దమ్మా. సారీ, ఇప్పటి వరకు ఇంత సిలబస్ అయిపోయింది ఫిజిక్స్ లో, చూసుకోండి. ఇంకా నుంచి అయినా మీరు అప్డేట్ లో ఉండండి. మీ ఫ్రెండ్స్ని అడిగి ఏమన్నా నోట్స్ ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నా రాసుకోండి, ఒకళ్ళొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ సార్. ఓకే మేడం. సరే అయితే
ఇక్కడికి వచ్చాం. ఏంటో వీళ్ళు మెసేజ్లు వస్తున్నారు. అదేం లేదమ్మా ఓం లక్ష్మి, అట్లా ఎందుకు అనుకుంటాం, అదేం లేదు. అంటే నేను చెప్పలేదు కాబట్టి నువ్వు మర్చిపోయావు, అంతే, తప్పలేదు. ఇలా కాదు సార్, అంటే ఫ్లో లో అన్ని టాపిక్స్ రావాలంటే కష్టం కదా సార్, అప్పటికి చెప్పాను. అదే కరెక్ట్. ఇంకా అయితే ఇప్పుడు మీకు మ్యాగ్నెటిజంలో ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎందుకో కనెక్టివిటీ అనిపించి చెప్తున్నాను. మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ డయామాగ్నెటిక్, పారామాగ్నెటిక్ అని ఉంటుంది. మీరు కెమిస్ట్రీలో కూడా వినే ఉంటారు, విన్నారా? అంటే ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిజన్ ఉందనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అది డయామాగ్నెటిక్గా ఉంటుంది. కొంచెం హై టెంపరేచర్ అబౌవ్ 500 కెల్విన్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే పారామాగ్నెటిక్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, అంటే ఏ టెంపరేచర్, అట్ విచ్ టెంపరేచర్ ద ఆక్సిజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద డయామాగ్నెటిక్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పారామాగ్నెటిక్. దట్ కెన్ బి కాల్డ్ as ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్. The temperature at which a diamagnetic material can be converted into paramagnetic can be called as transition temperature. Okay, can be called as transition temperature. Like that, okay, all of you make a transition from last 5 minutes or 10 minutes. Ayyara, transition ayyara. Hello? Hello? ట్రాన్సిషన్ అయ్యారా మీరు? ఈవెన్ మార్నింగ్ కూడా చూడండి, మార్నింగ్ మనకి క్లాసు 8 to 9 మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంది. అప్పుడు 1A 1B నడుస్తుంది. 8 to 9 ఇవాళ ఏ క్లాస్ జరిగింది? 1A 1B. అంటే మాకు ఏబి అని అట్లా డివైడ్ చేయలేదు సార్. టాపిక్ అనేది 1B సార్, ఈరోజు మార్నింగ్ 1B జరిగింది. సరే, మార్నింగ్ 8 to 9 1B అనుకుందాం. ఓకే, 8 to 9 అయిన తర్వాత ఏమైంది? మీ క్లాస్ ఐ థింక్ 9-10 స్టార్ట్ అయినట్టు, అవునా? ఆ 10 minutesలో మీరు ఏం చేశారు? ట్రాన్సిషన్ అయ్యారా? 1B నుంచి 1Aకి వచ్చారా? చెప్పండి. అంటే అక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఫిజికల్ ఫినామినల్ అని చెప్తామంటే, ఏ టైం దగ్గర అయితే స్టూడెంట్స్ 1B నుంచి 1Aకి వచ్చారు ఆ టైం ట్రాన్సిషన్ టైం అంట. ఓకే, సపోజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు చూడండి 11 to 12 మీకు ఆర్గానిక్ ఉంది, ఆ తర్వాత 12 to 1 మీకు ఫిజికల్ ఉంది, అవునా? కరెక్టేనా? అప్రాక్సిమేట్. ఓకే, అంటే 12 o'clockకి ఇమ్మీడియట్గా, అంటే మనకి 12 o'clock అంటే 12 o'clock స్టార్ట్ అవ్వదు అనుకోండి. ఓకే, 12:15 స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాం కదా. అంటే 15 minutesలో యూఆర్ మేకింగ్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ టు ఫిజికల్. ఫిజికల్ 11 to 12 ఉంది. 11 to 12 ఉందా? ఫిజికల్ కాదు, వెంకట్ సార్ క్లాస్ కదా 11 to 12. అది ఆర్గానిక్ కదా. 12 to 1 ఫిజికల్. అదే నాకు తెలిసిందే 2 ముక్కలు, నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఈసారి ఉంటుందమ్మా. ఆ బాబుతోటే జోకులు వద్దమ్మా ధన్యశ్రీ, ఆ బాబుతో జోకులు వద్దమ్మా. ఓకే, అట్లా దాని ట్రాన్సిషన్ అంట. అట్లాగే స్టేట్ అనేది మారాలి. జనరల్గా మీరు ఏ కాలేజీలో అయినా పీరియడ్కి 5 minutes గ్యాప్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే, పిల్లలు ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. మెంటలీ షిఫ్టింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, అందుకని సైకలాజికల్గా ఏంటంటే ఒక 1 hour తర్వాత క్లాస్కి ఒక 5 minutes బ్రేక్ అనేది పెడతారు చూడండి, అందుకని అన్నమాట. ఓకే ఓకే whenever the object is sliding down with an acceleration a, I can write the net force as, since it is sliding down, downward force is more, so I can write it as mg sin theta minus frictional force. This net force according to Newton's second law, I can write it as mass into acceleration. Can I write? Yes sir.
Since the body is sliding down, downward force is more than the upward force. Even you can see, suppose in any steps, okay, if you are not using the lift, whenever you are coming down to the ground floor by using the steps, while stepping down, okay, the acceleration of the person will be more. While going up by using steps, acceleration of the person will be very less, or at least less. So here it is that downward force is more. Okay, I can write it as mg sin theta minus frictional force is equal to ma. So that is, here we are having whenever the object is sliding down, okay, that means object is in motion, still we are having frictional force. That is, I can write it as kinetic friction. Can I write it as kinetic friction? Okay, mg sin theta minus fk equal to ma. Since we know that kinetic friction formula, that is mu k times n. Okay, normal force on an inclined surface. mg cos On an inclined surface. mg cos theta. mg cos theta. So I can write it as mg cos theta. Okay, substitute the value of kinetic frictional force. That is mg sin theta minus mu k mg cos theta is equal to ma. So acceleration of the object is g sin theta minus mu k g cos theta. This equation I will write it as g times sin theta minus mu k cos theta. Can I write? Yes, sir. Antena? That is the acceleration of the object which it is sliding down on a rough inclined plane. On a rough inclined plane. Okay? Okay, fine. On a rough inclined plane, we got it. Okay. Now, here it is that, okay, in our diagram, it is, you can see. Initially, the object is at the top of the inclined plane. It is sliding down with an acceleration a, right? So whenever it is sliding down, it starts from rest. It starts from rest. So the velocity at point C, that is 0. Before reaching point A, we are having a velocity v. That is, velocity at A is v. Can I say? Avuna? Hello? Yes, sir. Mantena. So by using the principle, since v square minus u square equal to 2as, that is velocity at a square minus initial velocity at c. Initial velocity at c is equal to a, it is the acceleration of the object while sliding down, and the s is the distance traveled by the object. Here distance traveled by the object is nothing but ca. What is the value of ca? L. C and L. Okay. So 2al. So v square, initial velocity is 0, that is starts from rest. Acceleration while sliding down, I got the equation. See, g into sin theta minus mu k cos theta into L. So I can write as v square equal to 2gl sin theta minus mu k cos theta. So v is equal to under root of 2gl sin theta minus mu k cos theta. Right? Antena? Yes, sir. Hello?
Okay, I got the velocity, okay, which reaches to the bottom. Now I want to find what is the time taken by the same object in reaching the bottom of inclined plane. In reaching the bottom of inclined plane. How to find time? V equals to U plus 8. V equal to U plus 80. Next, Dhanavirika, Pooja. plus half 80 square. Excellent, Mohita, super. S is equal to ut plus half 80 square. That is, distance travel means L. Madam, చెప్పండి సార్. ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయించండి. ఈ చాప్టర్ పేరు రాయించండి. ఐ కంప్లీటెడ్ చాప్టర్స్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్కి మొత్తం. L is equal to initial velocity is 0 plus half acceleration means g into sin theta minus mu k cos theta into t square. Antena? So t square equal to 2l by g into sin theta minus mu k cos theta. So t is equal to under root of 2l by g into sin theta minus mu k cos theta. Can I write? అంతేనా? మనకి టైం టేకెన్ వచ్చింది, వెలాసిటీ వచ్చింది, యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. అవునా? హలో, V equals to U plus 80 నుంచి కూడా కనుక్కోవచ్చు. వెరీ గుడ్ చంద్రకాంత్. V ఈక్వల్ టు U ప్లస్ 80 నుంచి కనుక్కున్నాం అనుకో. అంటే ఏంటి? V మనకి ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ వచ్చిందా? ఈక్వేషన్, అవునా? అంటే V ఈక్వల్ టు U ప్లస్ 80. T ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై ఏనా? ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2gl ఇంటూ సైన్ థీటా మైనస్ mu k cos theta divided by acceleration g into sin theta minus mu k cos theta. Mu k cos theta. Okay, upon simplification you will get this one. Yes. మీరు v equal to u plus 80 వేసినా, s equal to ut plus half 80 స్క్వేర్ వేసినా ఆ టైం ఈక్వేషన్ మారదు కదా, అంతేనా? చూడండి, రైట్? ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ motion of an object on rough inclined plane for sliding down. Now open your material. Open చేశారా? Yes sir. Yes sir. మీకు అక్కడ మోషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ రఫ్ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ అని ఉంది. సైడ్ రైటింగ్ ఉందా? కనిపించిందా? Yes sir. Yes sir. అమ్మ పేజ్ నెంబర్ ఎంత చెప్పండి నాకు. 190. 190 ఉంది. సరే, అక్కడ స్లైడింగ్ డౌన్లో ఈ డయాగ్రాము వెలాసిటీ, ఓకే, యాక్సలరేషన్, వెలాసిటీ, టైమ్ ఇచ్చాడా? Yes sir. ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అయినాయా? Yes sir. చెప్పండి. ఓకే, డ్రా ద డయాగ్రామ్ స్లైడింగ్ డౌన్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు మెటీరియల్లో చూసైనా డ్రా చేయొచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఎవరున్నారు ఇప్పుడు? ఓ గౌతమ్, లేడా?
స్రవంతి, అమ్మ ఐపీ చదువుతున్నారా? స్టార్ట్ చేశారా? మ్యాథ్స్ చేస్తున్నారా, ఫిజిక్స్ చేస్తున్నారా? మ్యాథ్సా, ఫిజిక్సా? చెప్పమ్మా శ్రవంతి, మ్యాథ్సా, ఫిజిక్స్ ఏ స్టార్ట్ చేశారు? మ్యాథ్స్ ఆల్రెడీ సగం స్టార్ట్ అయితే రోజు సండే మ్యాథ్స్ చేస్తున్నాం, మనం ఫిజిక్స్ చేస్తున్నాం సార్. ఫిజిక్స్ ఇప్పటిదాకా ఏం చదివావు చెప్పు అసలు. చెప్పండి అసలు. ఆదిత్యవర్ధన్, మనీషా, ఎస్ మనీషా. సరే నీ దగ్గర తర్వాత వద్దాం సార్. డౌట్ సెషన్ టైం ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? డౌట్ సెషన్ టైం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? చెప్దాం, ఈ క్లాస్ ఎండ్ అయిపోయేటప్పుడు చెప్పేద్దాం. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు మీ క్లాస్ అయిపోయినాక నా క్లాస్ ఏం లేదు నాన్న. ఓకే ఓకే సార్. అయితే ఒక 5 కలా పెట్టుకున్నామా సార్? అదే నేను అనేది ఏంటంటే, జస్ట్ ఒకసారి కాఫీ విత్ కరణ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వచ్చేస్తా ఒక 10 నిమిషాల్లో. కరణ్ దగ్గర కాఫీ తాగేసి వచ్చేసి డౌట్ సెషన్ పెట్టేసుకుందాం. 5 or 5:30 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఒక 10-15 minutes గ్యాప్ పెట్టేసుకుని పెట్టేసుకుందాం. ఓకే సార్. డయాగ్రామ్ అయిపోయిందా? సార్ ఎవరు? ఉదయకాంత్, నీ వాయిస్ వినిపించట్లే నాకు. ఆదిత్య సార్ అయిపోయిందా డయాగ్రామ్? డయాగ్రామ్ అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. Completed. అందరు అయిపోయిందమ్మా? Yes, sir. అందరు అయిపోయిందంట. 1 minute, sir. ఓకే. Done, sir. డన్నా? అయితే
Completed? Yes, sir. 1 minute, sir. Done, sir. Completed? Yes, sir. Yes, sir. Right. అయితే down ఎందుకు ఎక్కర్లేదు. Completed? Yes, sir. Yes, sir. V equal to U. Completed, sir. Completed? All of you? Seventy? Sir, completed. అందరిది అయిపోయింది. ఓకే రైట్. Yes, sir. ఓకే అందరిది అయిపోయిందమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. నాగవల్లి, Sir, once previous page. Okay, sir. అయితే now we are going to discuss for sliding up. Whenever the object is sliding up over a rough inclined surface, suppose likewise before I will consider an inclined plane having an angle of inclination as theta. At a particular instant of time, object is at here. Okay, it is sliding up with an acceleration a. Okay, fine. Now
See the free body diagram. From the center of object vertically downwards, we are having weight. Object is in contact with the surface, having a coefficient of friction as mu. So perpendicular to the contact, surface of contact, we are having a normal force. Okay, so normal force is balanced by mg sin theta na mg cos theta na? Cos theta. mg cos theta. Sin theta అనుకుంటా. Cos theta. Cos theta. Theta, sir. అమ్మయ్య cos theta na అమ్మయ్య. Okay, towards downwards. mg sin theta. mg sin theta. అయితే నాకు డౌట్ ఉంది, సరే చూద్దాం. ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్, దెన్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ విల్ బి? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్స్ ఏనా? Yes, sir. Yes. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, ఇందాక స్లైడింగ్ డౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ డౌన్వర్డ్స్ అంటే mg sin theta ఇచ్చాము. ఇప్పుడు స్లైడింగ్ అప్ కదా, స్లైడింగ్ అప్ అన్నప్పుడు mg sin theta అప్వర్డ్స్ ఉండాలి కదా. No, sir. ఎందుకని నో? ధనవీరిక ఎంజీని రిజాల్వ్ చేశాను కదా సార్. ధనవీరిక సార్ అంతేనా? అప్వర్డ్స్ ఉండాలి కదా. లేదు సార్, ఎందుకని? తీటా ఇటు ఉంది కదా సార్. అట్లంటారా? ఇప్పుడు మనకి ఈ పీక్యూ అంటే ఏంటి? ఎంజీఏనా చెప్పండి. Yes, sir. ఇదేమో తీటా ఉంది, అవునా? ఓకే, సపోజ్ ఈ పాయింట్ ఆర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ ఎట్ ఆర్. Okay, so that here it is perpendicular. Okay, opposite to the right angle I can call hypotenuse. So PQ, it is the hypotenuse, na? PQ bar I can write it as PR bar plus RQ bar. PR bar plus RQ bar. See, this RQ bar is parallel to the inclined surface, right? So whether the object is sliding up or sliding down, okay, towards the bottom of inclined plane, we are having mg sin theta. Okay, likewise before, firstly case 1, when the object is in equilibrium, when we can say that object will be in equilibrium? When we can say that object is in equilibrium? Hello? When equal and opposite forces. Okay, that's it. When the object is having equal and opposite forces such that net force is 0, we can say that object is in equilibrium. But here it is net force. I can write it as no upward force is there. When the object is in equilibrium, we will have F plus mg sin theta only. Okay. Okay. So net force I can write as mg sin theta plus F, frictional force. Okay. At equilibrium, net force is 0. So frictional force is equal to or minus F is equal to mg sin theta. Okay. Okay. Since we know that it is at equilibrium, so it is static friction. Can I say? Chapacha? Avana?
By definition of coefficient of friction, sorry, coefficient of friction, Fs, static friction, how can I write? USN. Static friction, μsn is equal to mg sin theta. Ante, see here, normal force on an rough inclined surface, mg cos theta. value of mg cos theta is equal to mg sin theta. That means minus µs, I can write it as tan theta. That implies tan theta equal to minus tan phi. Can I write? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Ante minus tan phi I can write as tan of 180 minus phi. 180 minus theta lies in which quadrant? Second quadrant. Second quadrant. Second quadrant. Which trigonometric ratios are positive? Sin. Sine and cosine. And cosecant. Ante tan 180 minus phi and minus tan phi ayna cheppandi. So that means if you apply inverse function on both sides, we can write as theta equal to 180 minus 180 phi. minus phi. Theta equal to 180 minus phi. Suppose if angle of inclination is equal to 60 degrees suppose, then what will be value of phi? 120. 120. 120. Suppose if phi is equal to 30, what will be the value of phi? 150. 150. That means, see here, in whatever be the value of theta, okay, always phi will be greater than theta. Avuna? Okay. Suppose when theta equal to 90, phi will also be 90. Yes, sir. Okay. Okay. In the previous case, in the sliding down, you can see here we got it as theta is equal to phi. Now here it is phi is greater than theta. Children. Oh, no? Okay. Second case, that is case 2. Case 2. Indeed. When the object is sliding up, when object is sliding up with an acceleration, చెప్పండి అయిపోయిందా రాసిరా with an acceleration a నాకొద్దు నా తెలుసు ఆల్రెడీ ఏ అయిపోయినా నాకు తెలుసు with an acceleration a. Okay, see here in the diagram, the object is sliding up. So net force, it is nothing but, according to the Newton's second law, net force equal to mass into acceleration. Yes. Right? Can I write? See, frictional force and mg sin theta both are acting in the same direction. That's why I wrote F plus mg sin theta. The forces which are acting in the same direction, we can add the two forces. Add cheyacha. Antenamma? Divya, Pooja, Anuhya, Neha. Yes, sir. Antena? Okay. So we can write as MA is equal to frictional force plus mg sin theta. Here the frictional force is obtained, okay, during the motion of object. So I can write as MA is equal to Fk
plus mg sin theta. Avuna? Is it right? Okay. What is the value of n? Ma is equal to mu k n. N means what? Srivalli? That is Ma equal to mu k. Normal force on inclined surface is balanced by mg cos theta plus mg sin theta. So acceleration I can write as g times mu k cos theta plus sin theta. This I will write it as g times sin theta plus mu k cos theta. Can I write? Yes, sir. Aithe oka nimisham. This is the acceleration of the block in sliding up the inclined plane. And in the previous case, we got it as, see, acceleration of the block sliding down. That is acceleration of the block in sliding down. It is g into sin theta minus mu k cos theta. What is the difference? Tell. Difference ఏముంది చెప్పండి నాకు అసలు. స్లైడింగ్ అప్ కి స్లైడింగ్ డౌన్ కి మైనస్ mu k సైన్ కామన్, సరే సైన్ ఒకటి అంటారు. అయితే ఇది మ్యాథమెటికల్గా. ఫిజికల్గా చూడండి, ఎప్పుడైనా ఒక హిల్ నుంచి కానీ లేకపోతే స్టెప్స్ నుంచి మనం ఏదైనా ఒక బాల్ని కొంచెం మినిమంగా ఫోర్స్ అప్లై చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది, అది ఎక్కువ యాక్సలరేట్ అవుతుంది. అవునా? ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది చూడండి. అవునా? అదే నాకు ఒక హిల్ కానీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, బాల్ని నేను స్టెప్స్ నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళాలనుకోండి, నేను దానికి ఎక్కువ యాక్సలరేషన్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ స్లైడింగ్ అప్కి యాక్సలరేషన్ విల్ బి మోర్ దాన్ ద స్లైడింగ్ డౌన్. Acceleration on a rough inclined surface will be more than on the down. Right? Similarly, I will find the velocity. That is, by using the principle v square minus v square equal to 2s. That is, here particle is moving from bottom to the top. That is, initial velocity is at A, final velocity is at C. So, velocity at C square minus velocity, initial velocity at A. 2 times acceleration up the inclined plane times the distance traveled. Okay, distance traveled. Okay, that is AC. Okay, fine. So, here we can write it as, since the particle or object starts from rest, so that is UA will be 0. So V square minus 0 square Final velocity will become 0 now, sir. Sorry. Final velocity will become 0, and here it is starting from with an initial velocity. Okay. V square minus 1 minute 2gl into sin theta plus mu k cos theta. So the velocity with which it starts from the bottom, it is 2gl into sin theta plus mu k cos theta. Similarly, I want to find time, since s is equal to ut plus half at square, or you can use v square minus v square equal to 2s. V square minus v square. Oh, from this only. Equals to u plus 80. I need to find time. I need to find time. So v equal to u plus 80.
V is equal to U plus AD. Okay. So time taken, that is T equal to under root 2S by A. That is under root of okay. Suppose let us consider, I'll consider this as T2 and here it is time taken in the sliding down. I'll consider it as T1. Okay. Okay. Time taken to slide down the plane. You can see T1 or T down. It is under root of TL by G into sin theta minus mu k cos theta. Okay. Time taken to slide up the inclined plane. That is under root of 2L by G into sin theta plus mu k cos theta. Okay. Okay, na? Remember the relations, these relations. Okay. Okay. In the next class, we'll see the pulling force and pushing force. First, draw the diagram. Draw the diagram. అమ్మా అయిపోయిందా? Yes, sir. తొందరగా